Dear folks, happy evening. We have come here for the email etiquettes number 18. As I have told you, in written English it is divided into two. One is British English and one is American English. In British way of writing a letter, what you have to do. In American way of writing a letter, what you have to do. See, suppose if you are writing to an American customer, you have to follow certain ways. Suppose if you are writing a letter to Britisher, maybe to England or to Australians, then you have to follow this particular rule. See, if you did not write the receiver's name in the salutation, what do you mean by that? If you did not write the receiver's name in salutation, salutation means what? Dear Rama, dear Raghu. Suppose if you don't write dear madam or dear sir, you are not writing the name. If you did not write the receiver's name in the salutation, then the greeting at the end of the letter should be what? Faithfully yours or yours faithfully. This is what very important. We have already seen it, isn't it? See, salutation, dear Miss Peter, then what you have to write? Yours sincerely. Dear sir, then you have to write yours faithfully. Dear sirs, then faithfully yours, or dear madam, you have to write yours faithfully. Hope you are able to understand. Now coming to American English, salutation, if it is dear Mrs. Peter, what you have to do? You have to write sincerely or sincerely yours. You are not writing yours sincerely, you are writing sincerely yours. The yours is changing its position. Dear Peter, okay, gentlemen, ladies and gentlemen, to whomever it may concern. Then what do you write? You are writing sincerely yours or sincerely. Okay. At the end of the email, you could write kind regards. At the end of the email, you are writing kind regards or best wishes or regards. So coming here, at the time of salutation, what do you mean by at the time of salutation? This is salutation, sir, dear Mrs. Peter. At the time of a salutation, if you use a comma or a colon, if you use a comma or a colon, then use a comma or a colon after the greetings. So, if you use comma, dear Peter, then you have to write kind regards and you have to use comma. If you are not using comma here, then you are not supposed to use comma over the greetings. Hope you are able to understand. Salutation, if you are not using comma, then you are not supposed to use comma in the greetings. If you have not used commas at the time of salutation, then don't use commas after the greetings. Very important. Next, writing the greeting 2 lines below the last paragraph, end of the letter, after 2 lines, there you are using the greeting words. For example, last paragraph and left, justify it. If the date is center, justified, then center justifying the greeting also. So coming here, leave 4 blank lines after the greetings. After the greeting means what? With regards. You are ending up the letter. After that you are leaving 4 lines. Then put your signature and write the sender's name below that space. So sender's name should be below that. Who is the sender? It is you, isn't it? So sincerely, signature and your name should be given. Hope you are able to understand. So what you are able to understand? Could you tell me, sir? Can you tell me? Please stand up and say. In British English, if you don't know the salutation, we have to use yours faithfully or faithfully yours. If you know the salutation, you have to use yours sincerely yours. Coming to American English, if you know the salutation name, you have to use sincerely yours. And don't know the salutation, gentlemen, ladies and gentlemen, we have to use sincerely. Yes, Priyanka, could you stand up and say what you are able to understand? In British English, if we know the person's name or receiver's name, salutation should be yours sincerely or sincerely yours. Thanksgiving. Salutation is dear.
This is greetings. Greetings. Greeting should be, okay, yours sincere. Yours sincerely or sincerely yours. And if they are not in American English, salutation is your name is given. We should write your sincerely or sincerely yours. Sincerely yours. Then if If you it use is comma, common, sincerely yours or yours sincerely. in salutation if you use comma, Ah. then for Greetings we should also use you have to comma. If you comma. don't use comma in the Salutation we should not use comma in greetings. Okay, next you. How many lines before the greetings should the sender's name be? 4 lines. Are you sure? Yeah. What should be the order? You are writing sincerely, signature, then your name. Okay, madam, could you tell me, Miss Lavanya, what's the difference between British English and American English? That is letter writing. How do you do the greetings and how do you do the salutation? Okay, Miss Savita, could you tell me in short? In British English, if we know the person, we have to put yours sincerely and sincerely yours. But in American English, if we know the person, we have to use sincerely and sincerely yours. Please sit down. ஸோ நண்பர்களே, ஆங்கிலத்திலே எழுத்து வடிவ கடிதங்கள் 2 வகைப்படுகிறது. ஒன்று பிரிட்டிஷ் ஆங்கில முறையும், 2 அமெரிக்க ஆங்கில முறையும். பிரிட்டிஷ் ஆங்கில முறையில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் இந்த முதல் காலத்தில் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ டிட் நாட் ரைட் த ரிசீவர்ஸ் நேம் இந்த சல்யூட்டேஷன் அப்படின்னா, பெறுபவர்களுடைய பெயரை நீங்கள் சல்யூட்டேஷன் என்று சொல்லும் பொழுது, அழைக்கும் பொழுது டியர் ராமா என்று சொல்கிறோம். அங்கே பேரை யூஸ் பண்ணுறீங்க. இங்கே பேரை உபயோகப்படுத்தாத பொழுது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஃபெய்த்ஃபுல்லி யோர்ஸ் அல்லது யோர்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி என்று வார்த்தையை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்துக்கு டியர் மிஸ்ஸஸ் பீட்டர், டியர் மிஸ்டர் பீட்டர்னா யோர் சின்சியர்லின்னு போட்டுறீங்க. ஆனால் இங்கே டியர் சார், பீட்டர் பேர் தெரியல. அப்போ எங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? யோர்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி என்று எழுதுகிறீர்கள். இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. அடுத்தது இந்த அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே சல்யூட்டேஷன் என்று சொல்லும்போது டியர்னு சொல்லணும். டியர் மிஸ்டர் பீட்டர்னு போட்டுட்டிங்கன்னா, அங்கே நீங்கள் பார்த்தது யோஸ் சின்சியர்லி. இங்கே சின்சியர்லி யோஸ்னு அந்த யோஸை தூக்கி பின்னாடி போட்டுறீங்க. இப்போ ஜென்டில்மேன், லேடிஸ் இப்படியெல்லாம் போடும்போது சின்சியர்லி யோஸ்ன்னு போட்டுறீங்க. அந்த எழுத்தினுடைய அந்த இமெயிலினுடைய வாசகத்தின் இறுதியாக நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா, கைண்ட் ரிகார்ட்ஸ், இது வாழ்த்துக்கள். ரிகார்ட்ஸ்னால் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? ரிகார்ட்ஸ்னால் மதிப்பு மரியாதையுடன் என்று வருகிறது. கைண்ட் ரிகார்ட்ஸ் தாழ்மையான மரியாதைகள். பெஸ்ட் விஷஸ் வாழ்த்துக்கள். ரிகார்ட்ஸ் வாழ்த்துக்கள் என்று வருகிறது. ஸோ அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே டியர் என்று சொல்லி மிஸ்டர் பீட்டருங்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கமா போட்டுட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் கமா வருதுன்னா இங்கே கைண்ட் ரிகார்ட்ஸ் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி முடித்தவுடனும் கமா போடணும். இங்கே கமா போடலைன்னா இங்கேயும் கமா போடக்கூடாது. ஸோ ரைட்டிங் த கிரீட்டிங்ஸ் 2 lines பிலோ த லாஸ்ட் பேராகிராஃப். அப்போ இமெயில் எழுதுகிறீங்க, கடைசி பேராகிராஃப் வருகிறது. அந்த கடைசி பேராகிராஃபினுடைய 4 வரிகள் விட்டு நீங்கள் சின்சியர்லி அப்படி எழுதி உங்களுடைய கையொப்பமிட்டு யோர் நேம் என்று எழுத வேண்டும். அடுத்து இந்த சென்டர்ஸ் நேம், அனுப்புவர், அதாவது உங்களுடைய பெயர் கைண்ட் ரிகார்ட்ஸ் என்று சொல்லி முடித்து 4 வரிகளுக்கு பின்னால் தான் உங்களுடைய பெயரை நீங்கள் எழுத வேண்டும். அல்லது சின்சியர்லின்னு போட்டு உங்கள் பெயரை எழுத வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் email etiquettes. It is 18. Now we are going to see 19. Thank you, sir.